On behalf of MGM Institute of Health Sciences, we welcome you for the 13th convocation of the university, which is hereby scheduled on 27th of September 2020 in a virtual mode. At the beginning, we would like to welcome various university authorities and dignitaries. Honorable Chancellor Sri Kamal Kishore Kadam ji, Honorable Vice Chancellor Dr. Sasank Dalvi sir, Honorable Trustee Sri P.S. Borade, former Dean and Medical Director Dr. A.J. Shroff, Joint Controller of Examinations Dr. Parinita Samant, and members of Board of Management Dr. Praveen Singare, Sri A.N. Kadam, Dr. P.M. Jadhav, Dr. S.N. Kadam, Dr. N.N. Kadam, Dr. Prakash Doke, Dean Faculty of Medicine UG, Dr. R.B. Bohra, Dean Faculty of Medicine PG, Dr. G.S. Narsetti, Dean Faculty of Nursing and Allied Health Sciences, Dr. Prabha Dasila, Dr. Madhuri Ingre, and Registrar Dr. Rajesh P. Goel. I request Honorable Vice Chancellor Sir to light the ceremonial lamp and offer tribute to God Dhanvantri. Registrar Dr. Rajesh B. Goel will now request Honorable Chancellor Sri Kamal Kishore Kadam ji to declare the convocation open. Honorable Chancellor Sir, kindly declare the 13th convocation of MGMIHS as open. I declare convocation of MGM Institute of Health Sciences is open. I request Dr. G.S. Narsetti, Dean Faculty of Medicine, to present the MBBS graduates to Honorable Chancellor Sir Sri Kamal Kishore Kadam ji and request him to confer the degrees on them. I present before you the graduates who have successfully completed the MBBS course and who have registered for these convocations and are present here, and those who have been permitted to receive the degree in absentia. I request you kindly confer on these graduates their respective degrees. By virtue of the authority vested with me as the Chancellor of MGM Institute of Health Sciences, I hereby confer the degree on all the graduates of MBBS who are present here and those who have been permitted to receive the degree in absentia. MGM Medical College, Aurangabad, Hiroli Archit, Lambhate Amay, Manali Bhushans, Kale, Bandodkar Nishant, Saule Vaibhav, Upadhyay Neha, Achar Sham Sundar, Akrita Tejashri, Ramnik Singh Ahula, Badam Nikhil Reddy, Vishwajit Behra, Bemde, Bagde Karan, Bharati Barsha, Baruka Shamli, Bindra Jatin, Chaudhary Mihir Kumar, Chordia Yash Naresh, Chaudhary Nishant, Chaudhary Chaitali, Dandavate Kaiwale, Dhangat Snehal, Bhimgale Ashish, Dubey Ashish Prem Shankar, Dubey Sheetal Arun, Duggirala Maunik, Dugge Achal, Eklar Mohin, Gaikwad
गांधी अनेरी सेतु, गुरराज देवेंद्र राजकुमार, गुरराज मुकेश बद्री, हेगडे शैली गुलाब, जादव प्रजक्ता बाला साहेब, जलाल सुप्रिया, जनगढ़ सुमन, जवली वैष्णव, कंचोरा प्रतीक्षा, कड उत्कर्ष, करनाम कृष्णा, करवा नेहा, कतल कुंटे शिवानी, कत्रिया अनूप, कौरा अश्रय राजीव, खंडेरब्राड शांतनु सुक्रम, खत्री भार्गव, किरदत्ते अदीप, कुलकर्णी श्रुति विवेक, लोया आनंद, मामिला साया प्रज्ञी, मर्चेंट अरवा, मिश्रा अक्षत, मगली पूर्वा, मोरे पूजा, मुंजे, शिवांती मुंशी फातिमा, नागरिया यश हेमंत कुमार, नक्शांदी फहद जादव, पडालकर गार्गी, पराग धनंजय, श्रुंदे कुमार, पांडे मेधा, परब मनसी, पटेल परिंद्रा, पाटिल सौरभ, पाटिल अश्विन, पाटिल आदर्श, पाटिल नेहा, पोलाकाम प्रवीण, पोड़े देना शो, परब अनुश्री, रंगदाले सुष्मिता, राठौर नीतीश सिंह, रिपका साई, रोबा गरिश्मा, संघानी इशिका, शेघल तरुण, शेख अमजद, शर्मा पारकर संदीप, शर्मा गरिमा, सिंह मोनिशा राजेंद्र, शिंदे सागोरिका अश्मिता, सोमवंशी, सोनावने संग्राम, स्वामी दक्षानी, तलरेजा रुचिता, तमने शिवानी, तनबट्टुला पहनी, तातु शुभम, ताइडे यश्री, ठाकुर आरुषि, तेंग शुभम, त्रिपाठी निखिल, उमलकर गजानन, उपारकर ऐश्वर्या, वीरकर गिरिजा, सोनू चौधरी, अतुल के, अभिषेक शेखर, ईशा, राघव गांधी, अखिलेश्वर प्रदीप कुमार, वैशाली, मनीषा, अमृत सिंह, सिद्धार्थ मानो, मयांक गौर, मौलश्री सिंह, गुरविंदर सिंह, अमरदीप कौर, मानव कावल, सुरजित कुमार, कतिकेन आरके, मोहित एत्रे, श्याम दत्ता, यादव नीलेश। MGM मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, डॉक्टर ईशान पंडित MD माइक्रोबायोलॉजी, डॉक्टर ताजामुल्ला हुसैन MD माइक्रोबायोलॉजी, डॉक्टर अक्षय गुप्ता MD पैथोलॉजी, डॉक्टर अग्रवाल जनरल मेडिसिन, डॉक्टर अनिरुद्ध MD जनरल मेडिसिन, डॉक्टर बलानी पूजा MD जनरल मेडिसिन, डॉक्टर चत्ते सचिन MD जनरल मेडिसिन, डॉक्टर घाड़गे MD जनरल मेडिसिन, डॉक्टर मंत्री सागर MD जनरल मेडिसिन, रैजादा मुकुंद राज MD जनरल मेडिसिन, डॉक्टर सामंता MD जनरल मेडिसिन, डॉक्टर अतुष अलीपुरिया MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डॉक्टर महेंद्र बिरादार MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डॉक्टर रूपा कोलापत्री MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डॉक्टर
Kantali Raj, MD Respiratory Medicine, Anirudh Aprul, MD Dermatology, Dr. Pawar Suraj, MD Dermatology, Dr. Akash Jagtap, MD Pediatric, Dr. D. Reddy, MD Pediatric, Dr. Loya, MD Pediatric, Dr. Shanbag Namrita, MD Pediatric, Dr. Najirkar, MD Anesthesia, Dr. Shamul Satish, MD Anesthesia, Dr. Vidish Barwa, MD Anesthesia, Ishwar Chandra Agarwal, MD Radiodiagnosis, Dr. Pankaj Kaler, MD Radiodiagnosis, Ishan Snehal, MS General Surgery, Sangi Anuj, MS General Surgery, Chakravar Amay, MS General Surgery, Mirdul Tania, MS General Surgery, Parupalle Saitne Kiran, MS General Surgery, Dr. Patel Hardik, MS General Surgery, Satputte, MS General Surgery, Nihate, MS Orthopedic, Khatri Ketan, MS Orthopedic, Dr. Chaudhary, MS Orthopedic, Himanshu, MS Orthopedic, Nathani Karan, MS Ophthalmology, Shruhesh, MS Ophthalmology, Ankita Balra, MS OBG, Dr. Monica, MS OBG, Dr. Salve Ritu, MS OBG, Dr. Kirk Kumkar, MS ENT, Dr. Anamika, Diploma in Child Health, Dr. Khetpalli, Diploma in Child Health, Dr. Hitesh, Diploma in Orthopedic, Dr. M. Matthew, Diploma in Radiodiagnosis, Dr. Arpita Arge, Diploma in Dermatology and Leprosy. Thank you, sir. I request Registrar Dr. Rajesh B. Goel to request to Honorable Chancellor, sir, to felicitate the outstanding students who not only have performed exceptionally well in academics but also shown excellent record of discipline, punctuality, behavior and participation in extracurricular activities. I request Honorable Chancellor, sir, to felicitate the outstanding students with MGMIHS gold medals and Chancellor's medals with certificate of merits. Dr. A.M. Vare gold medal to Dr. Kacharu Pratiksha Ranjan from MGM Medical College, Aurangabad for securing highest marks in anatomy subject. First year MBBS batch 2014-19. Franklin gold medal to Kacharu Pratiksha Ranjan from MGM Medical College, Aurangabad for securing highest marks in FMT subject, second year MBBS batch 2014-19. MGMIHS gold medal to Kacharu Pratiksha Ranjan from MGM Medical College, Aurangabad for securing highest marks in obstetrics and gynecology, third year part 2 MBBS batch 2014-19. MGMIHS gold medal to Kacharu Pratiksha Ranjan from MGM Medical College, Aurangabad for securing highest marks in pediatrics, third year part 2 MBBS batch 2014-19. I request Registrar Dr. Rajesh B. Goel to request to Honorable Chancellor Sri Kamal Kishore Kadamji to declare the 13th convocation of MGM Institute of Health Sciences as closed. Honorable Chancellor, sir, I request you to kindly declare the 13th convocation of MGMIHS as closed. I declare convocation of MGM Institute of Health Sciences as closed.